Voilà, je pense que la réunion est en cours, si vous me le confirmez. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux sénateurs qui nous font le plaisir d'être ici en séance, mais également à celles et ceux qui nous rejoignent en visioconférence. Et je voudrais remercier évidemment aujourd'hui plus particulièrement nos deux personnalités qui vont dans quelques instants s'exprimer. Et donc, on va commencer, c'est le point unique à l'ordre du jour, effectivement, l'audition de deux personnalités, à savoir Monsieur de Heer Guy de Pauw, CEO en medeprichter Textgain, et puis alors mevrouw Kensia Iliuk, strategie communication expert en medioprichters Let's Data. Voilà, donc nous avons deux auditions aujourd'hui. Une va se faire en direct, Monsieur de Pauw est ici présent, et l'autre se fera, je pense, en visio dans quelques instants. Et je vous propose, comme à notre habitude, de céder la parole aux sénatrices et sénateurs qui le souhaitent à l'issue des deux auditions pour les éventuelles questions. Welkom, meneer de Pauw. Het is jouw beurt om te spreken voor een kwartier, 20 minuten, als je wil. Geen probleem, het is cool hier. Ja. En dank u wel voor uw aanwezigheid. Klikker. Goedendag, ik ben dus Guy de Pauw, CEO en oprichter van Textgain. Ik denk dat de klikker niet werkt. Ja. Textgain is een spin-off van de Universiteit Antwerpen, opgericht in 2015. Wij zijn gespecialiseerd in artificiële intelligentie, meer bepaald natural language processing. Dus dat is technologie om automatisch teksten te verwerken en daar kennis uit te halen. En wij maken gebruik van automatische leertechnieken, machine learning. Wij focussen op dit moment vooral op het subdomein van AI for good. Hierbij passen wij social media monitoring toe en gaan wij op zoek naar tekenen van sociale maatschappelijke spanningen op sociale media, zoals polarisering, haatspraak en desinformatie. In dat kader zijn wij momenteel de coördinator van het European Observatory of Online Hate, waar wij technologie hebben gebouwd om 15 sociale media platformen te monitoren. Wij hebben haatspraakdetectie gemaakt voor alle 24 officiële Europese talen, maar ook voor het Arabisch, het Russisch, het Turks en het Oekraïens. Het European Observatory of Online Hate heeft ook een 200-tal experten rond zich die onze technologie gebruiken en die regelmatig samenkomen in ronde tafelzittingen om hun bevindingen te bespreken. Dit maakt dat wij als bedrijf een redelijk goed overzicht hebben van maatschappelijke spanningen en dit dan over heel Europa. Hier een aantal screenshots van onze technologie. Wat er gebeurt is dat de experten inloggen. Zij kunnen een kanaal aanmaken, daarbij aangeven wat hun interesses zijn. En wij gaan dan op zoek op sociale media. Scoren die berichten op haatspraak en visualiseren die dan, zodat zij die kunnen meenemen in hun rapportage. Waar ik het vandaag over zal hebben zijn twee punten waar wij als bedrijf bezorgd over zijn. Ten eerste het negatieve effect van de echokamers op sociale media. En ten tweede eigenlijk een heel ander onderwerp is de gevaren van AI en zeker wat betreft de nieuwe technologieën die onlangs zijn beschikbaar gekomen. Ik wil even teruggaan naar 2020, waar wij een grootschalig onderzoek op Twitter hebben uitgericht, waar wij hebben geobserveerd welke accounts elkaar liken. Vervolgens hebben wij dat in een netwerkanalyse gestoken. Wat je hier ziet is een netwerkanalyse van honderdduizenden accounts. En je moet dat eigenlijk interpreteren als elke account is een node in dat netwerk en die willen eigenlijk van elkaar wegvluchten. Als ze elkaar liken, worden zij terug tot elkaar aangetrokken. Als je die analyse uitvoert, gaat zo'n netwerk automatisch een topografie vormen, gaat zich eigenlijk automatisch zetten. Wat konden we nu observeren? Dat
dit automatisch georganiseerde netwerk eigenlijk reële lijnen volgde. Bovenaan zie je de accounts uit Nederland, onderaan de accounts uit Vlaanderen. Links zie je de meer links georiënteerde profielen, rechts de meer rechts georiënteerde profielen. Dit is geen topografie die wij daar zelf hebben ingestoken. Het is puur op basis van interacties. Maar wat je dus eigenlijk ziet hier is dat door de manier waarop sociale netwerken content gaan aanbieden en ervoor zorgen dat die accounts zich elkaar meer en meer gaan liken, beginnen er zich echokamers te vormen. Is dat problematisch? Ja, in sommige gevallen wel. We hebben toen in de periferie een QAnon-account gevonden. Zoals je ziet daar heel erg in de periferie. Maar gezien die connecties en gezien de manier waarop de sociale media-algoritmen die content gaan proberen aanbevelen, kan dat gedachtegoed eigenlijk heel snel percoleren doorheen zo'n echokamer. Rond diezelfde tijd hebben we ook een studie uitgevoerd rond de invloedssfeer van QAnon op het Europese continent. Typische thema's zijn het corona-scepticisme, maar ook dingen zoals het geloof in een geheime elite die de touwtjes in handen heeft, die een netwerk van kindermisbruik onderhoudt en dergelijke. En je ziet dat zodra zo'n gedachtegoed landt, dat het zich toch relatief snel kan verspreiden overheen het Europese continent. En in dat rapport gaan we ook dieper in op hoe de verspreiding gebeurde in Vlaanderen en in Wallonië. Interessant om te zien is hoe de dynamiek in die netwerken zit. Ik toon eerst even een bericht van de traditionele media en hoe zich dat verspreidt over sociale media. Je ziet daaronder een bloemetje, dat zijn retweets van het bericht. Vervolgens beginnen mensen dat te retweeten, andere mensen beginnen erop te interageren en je hebt eigenlijk een redelijk breed verspreide percolatie van die informatie over sociale media. Als we nu gaan kijken naar hoe een bericht uit een ander platform op zijn zacht gezegd, een platform dat zich niet zozeer stoort aan de waarheid, zie je dat die dynamiek heel anders is. Je ziet hetzelfde principe, er wordt heel veel geretweet, maar we zien ook dat daar in het midden er zich een soort van hub ontwikkelt. Eigenlijk zie je daar die echokamer in actie. Die verspreiding is veel minder breed, maar veel hechter, veel consistenter. En dat is het interessante aan die netwerken en die mini-echokamers, dat daar een gevoel van community zit. Mensen met een gedeeld systeem van normen en waarden. Nu, het probleem is, die sociale netwerken, die echokamers, zijn heel erg gevoelig voor buitenlandse inmenging. Zodra er 1 of 2 malafide actoren in zo'n netwerk actief worden, kan die informatie zich razendsnel verspreiden doorheen de echokamer. Ja. Waarom vertel ik dat nu? In de zomer van 2021, toen de zaak Jurgen Konings speelde, hebben wij dat netwerk uit 2020 opnieuw gerecupereerd. En zijn we gaan kijken welke van die accounts steunbetuigingen publiceerden over Jurgen Konings. En je ziet dat ook dat thema, toch een heel erg controversieel thema, zich vooral afspeelt in 1 specifieke echokamer. Dat hoeft niet problematisch te zijn, behalve dat wij in juni 2021 ook gestoten zijn op een Telegram-groep GC Lives Matters, waar heel uitgebreid strategieën werden besproken over hoe de controverse rond Jurgen Konings kon worden opgepookt en dat in het Russisch. Hier zie je een van die strategieën dat Mark van Ranst beschouwd moet worden als extreem rechts en dus dat Jurgen Konings niet beschouwd kan worden als extreem rechts, want die vallen elkaar niet aan. Enkele maanden later heeft het Belgisch leger die vaststelling ook nog kunnen bevestigen. Wat kunnen we daar nu uit leren uit die echokamers? Die echokamers, dat is geen malafide bedoeling van die sociale netwerken. Echokamers zijn eigenlijk een verdienmodel.
Sociale netwerken willen vooral dat de gebruikers op het platform blijven, met elkaar interageren. Hoe langer zij op het platform blijven, hoe meer geld zij verdienen. Die echokamers zijn bijna een soort van pervers neveneffect van hoe die algoritmen werken. Kan je daar iets aan doen? Zelfregulering, of die netwerken zelfregulering gaan doen, dat is heel erg moeilijk. We weten, vorige week heeft Twitter ook de vrijwillige code rond desinformatie verlaten. Hebben we greep op hoe TikTok die dingen kan organiseren? Ik vrees ervoor. Ik denk dat we daarvoor veel meer gaan moeten inzetten op mediawijsheid. Mensen kapstokken aanleren om desinformatie te herkennen en om te herkennen wanneer een bepaald bericht kan gevoed worden door buitenlandse actoren. Wat we vooral momenteel observeren is dat splintergroepen die werken rond zeer specifieke thema's elkaar beginnen vinden in een gedeeld normen- en waardesysteem. En dat ook over de landsgrenzen heen. Nu, zodra die splintergroepen zich elkaar vinden, zodra zij hun eigen echokamer vormen, wordt het natuurlijk linkerboel, want dan zijn die heel erg kwetsbaar voor buitenlandse inmenging. We moeten ons blijven afvragen wie die narratieven steunt. Een nieuwe bijvoorbeeld is alles wat met transgender te maken heeft, dat direct gekoppeld wordt aan pedofilie. Waar komen die narratieven vandaan? Daarvoor is het belangrijk dat we dit soort van analyses kunnen blijven uitvoeren en kunnen gaan kijken naar patient zero. Wie heeft die normen en waarden binnengebracht in onze regio? Wat mij vooral belangrijk lijkt, is dat de overheid zijn volle steun geeft aan de Digital Services Act, waar de EU nu heel erg op aan het inzetten is. Dat is geen ministerie van de waarheid, dat is helemaal niet de bedoeling. Als je leest is dat ook heel erg duidelijk. Wat zij vooral willen is dat Europese normen en waarden kunnen worden opgelegd aan techbedrijven. Ik denk daarbij vooral aan dingen zoals transparantie. We weten bijvoorbeeld dat de Twitter API, waar wij als bedrijf heel erg op steunen, binnenkort, de analyses die wij voorheen gratis konden doen, zullen ons binnenkort $40.000 per maand gaan kosten. Ook dingen zoals CrowdTangle, het platform van Meta, dat academici en journalisten ondersteunt om aan sociale media monitoring te doen, wordt eigenlijk stilaan een beetje doodgeknuffeld door Meta. Het zijn heel erg spijtige dingen die dit soort van analyses, bijvoorbeeld het vinden van patient zero, heel erg gaan bemoeilijken. Tot dusver de echokamers, dan wil ik het ook nog even hebben over artificiële intelligentie, onze andere poot. Als technoloog ben ik heel erg opgewonden over dingen zoals ChatGPT. Het is een wonderbaarlijke technologie. Als bezorgde burger maak ik mij heel erg veel zorgen over wat hier kan gebeuren. Er zijn heel erg interessante artikels over geschreven, bijvoorbeeld door Harari. Ik wil vooral de aandacht vestigen op het rechtse artikel. Die large language models zoals ChatGPT kunnen een enorm wapen worden in het verspreiden van desinformatie. Waar desinformatieplatformen voorheen nog altijd de moeite moesten nemen om een artikel te schrijven en te publiceren, gebeurt dit nu op basis van een simpele druk op de knop. Een voorbeeldje. Ik heb aan ChatGPT gevraagd, schrijf nu eens een artikel over hoe het labo van Mark van Ranst gesponsord wordt door George Soros, een van de favoriete doelwitten van complottheoristen. In eerste instantie schrijft ChatGPT een degelijk artikel, redelijk agnostisch, en zegt ook, die bewering die je hier zegt, daar is geen bewijs voor gevonden. Als ik daartegen aandring, doe alsof dit waar is, dan krijg je een heel ander verhaal. En krijgen we een artikel waar wordt gezegd, dit roept vragen op over de politieke en ideologische agenda achter het werk van Mark van Ranst. Zo gemakkelijk is het om met 2 zinnen een desinformatief artikel te schrijven en online te publiceren. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gaan inzetten op detectie van dit soort van dingen. Wat we voorheen deden, zeker wat betreft trollfarms, als die vanuit het buitenland kwamen, is gaan kijken naar spelfouten, taalfouten of dit soort van dingen. Je ziet hier het dollarteken achter de 38.000 staan. Dat is een typische manier voor Russen om currencies te schrijven. Maar uiteraard, dit blijft anekdotisch.
Het grotere probleem is dat dingen zoals ChatGPT, die maken over het algemeen heel weinig spel- en taalfouten. Desalniettemin is het mogelijk om redelijk accuraat te detecteren of iets geschreven is door ChatGPT. Ook hier is waakzaamheid aangeraden. Het systeem GPT-0 is heel erg Anglo-Saxisch gericht en is niet in staat om dat fake artikel dat ik zo net heb laten genereren door ChatGPT, om dat te herkennen als een AI-artikel. Een Nederlandse versie is daar wel toe in staat. Dus het zijn dingen die moeten ontwikkeld worden, die moeten onderhouden worden. Vandaag is het ChatGPT, volgend jaar is het ongetwijfeld iets anders. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren een lawine van geautomatiseerde desinformatie op ons zal afkomen. Het zal veel gemakkelijker worden om de burgers te bestoken met desinformatie. En ik denk dat we hier ons wel zorgen moeten over maken, zeker wat betreft buitenlandse mogendheden. Moeten we hier denken aan regulering? Nee, ik vrees ervoor. De cat is out of the bag. Er zijn ondertussen ook open source versies van ChatGPT die misschien net niet zo goed zijn, maar die goed genoeg zijn om mensen te misleiden. Regulering, zoals bijvoorbeeld Italië heeft geprobeerd. Ik vrees dat dat onbegonnen werk is. Wel pleit ik ervoor om nu continu te gaan inzetten op de ontwikkeling van automatische detectietechnieken die niet alleen automatisch gegenereerde tekst kunnen ontdekken, maar ook bijvoorbeeld Twitter-botgedrag. Het zijn heel vaak automatische processen die snel te achterhalen zijn, maar ook proberen te achterhalen waar de trollfarms zitten op basis van automatische social media monitoring technieken. Dank u. Dank u wel, meneer De Pau, voor uw goede presentatie. We hebben vragen, maar daarna de volgende interventie. Nu, I'm very glad to welcome you. Thank you very much for your presence with the video conference. It's your turn, Madame Eliuk. You have the floor for 20 minutes, if you want. Good afternoon. Thank you so much for having me today. So first of all, I would like to start with the fact that I'm going to speak on the behalf of numerous analysis of information space that I and my team did in different countries, primarily Ukraine or the ones that are related to Ukraine, but not limited to. As of now, we are analyzing the different types of malign information campaign targeting 40 countries worldwide, as well as share with you some insight and lessons learned from the experience of working with different state agencies in terms of combating malign information campaigns. So first of all, I would like to start with saying that currently I'm a co-founder and then CEO of Let's Data, where we use artificial intelligence to analyze information space and predict different risks and opportunities in the face of things like disinformation and others, to help governments and companies to be aware of them and go through them. And as I've mentioned, yeah, we do analyze information space basically non-stop, 24/7, seeing various formats and impacts of this malign information campaigns. And the one thing that is crystal clear is that the modern malign information influence is super complex and hybrid. I'm not saying anything new or unique, but we are very good usually in facilitating it and stating it, but not very good in actually reflected in the measures that we are taking. Because when we talk about the information influence, it is about cyber, it is about information space, it is about communication space, and it is about cognitive space. So when we take any measures on the state level, different municipality level, these are the dimensions we have to look at when we are making decisions on what are the better policies to address the things. And I've been so far using the term malign information influence
as I personally believe from the practical experience and various academic studies, as well as the recent paper of European Union on the information impact, that such terms as like fake news and disinformation are rather limiting and do not reflect the core essence of information, this malign information influence. Thus, when we think about that from the perspective of malign, of how to better combat it, how to like be more resilient, when we think only about fake news, unfortunately, that's a very tiny proportion that we have to deal with. I would say it like that, if it only were about fake news, then that won't be a problem. Because as of now, there are quite a lot of technological advancement in even detecting false information in the real time using the power of artificial intelligence. So from practical experience of analysis, for example, most of malign information influence that is being targeted at Ukrainians, fake news account for about 5 to 7% of information space of this malign information attacks, while the rest is different tactics of swaying public opinions that unfortunately very often are going way beyond just the false information. So with this in mind, proceeding next, I would start with focusing on first thing, identifying malign information campaigns. And I've mentioned you this different aspects like cyber, information, communication, and cognitive. I will speak primarily in the information and communication domain because that's where my expertise comes from. So when it comes to identifying malign information influence, it is very important to first of all distinguish for what do we identify it. Is it for the legislation and potential legal consequences, depending on the each country's structure in terms of prosecuting for various types of that? Again, very different models exist worldwide. Is it about developing educational policies, or is it about strategic communication? And that makes a very big difference, because for the more of a legal framework, we need a very clear definitions of malign information influence, stating very specifically the criteria that we use to identify this malign information influence. When it comes to the strategic communication, here situation is different, because we, in the strategic communication, especially overall in communication, we have to make the decision right now, because the thing is happening now. So unfortunately, we don't have the luxury very often of collecting all of the evidence to understand whether this is a malign influence, coordinated, big-scale campaign or not. But we have to make the decision right now on how to communicate, what are the actions, and this is something like very important to keep in mind. That is why, for the purposes of strategic communication, it's one of the main building blocks in combating malign information influence. I would say that we focus primarily not rather on the fact whether information is false or not, but on the coordination behind it. So we basically look for any kind of anomalies of information space, and then we look what are the accounts, what are the media, who is basically behind it, and what is the coordination. Is it organic one, for example, something happening, some heated discussion, or this is more of a coordinated, ill-intended coordination behind it. But again, for purposes of strategic communication in the face of malign information influence, the key thing that matters is that it has the malign essence and it has the ill intent. That requires basically reacting to it. So in this regard, it is extremely important to identify it on a very, very early stage, because when we again talk about all of this, how to be most effective, what are the best strategies in terms of the content,
for quite some time, especially starting from 2014, we've had debunking as one of the main tools when we basically just explain to people why the certain information is wrong. However, debunking has an extremely limited capacity to actually be an effective tool for that. With, first of all, as I mentioned, it's no longer just about false information. So there are numerous things that it's impossible to debunk. And second is that it can work only for the audiences that are either already pro this position or are actually making up their mind. It is impossible with a debunking as a tool to change the mind of to change the mind of the people that are very determined with their opinion. We've done in Ukraine multiple focus groups with different COVID conspiracy fans, or different groups, some of them quite radicalized in their beliefs. And what is clear is that debunking is not a tool to work with such kind of audience. So overall, with this very limited experience of debunking, we understand that limited impact of debunking, we understand that we need to have a more sophisticated tools and approaches. And here where pre-banking comes in place. When we basically, before the incident takes place, we either inform about the tactics of malign actors, or we make sure that there is an information space, there are no vacuums that could be later filled with disinformation, misinformation, and other types of information influence. So for this, we need to identify the malign campaigns at the extremely early stage to make sure that we see them and we have the time to understand, is it pre-bunking in place, how, where, to what audiences, and how directly. So that is why here, for example, we face a few challenges, because most of the state agencies as of now are using for analysis of information environment like social media, quite limited tools. My colleague has just mentioned previously in the previous speech that they, for example, use the CrowdTangle as a tool for analyzing information, which is one of the tools, a more professional one that most use actually in on the level of ministry, or not even to mention municipalities. But still it is quite rather limiting tool. And most are still using the brand monitoring tools for analysis. That is why that leaves them completely vulnerable in the face of malign influence. Most are using keyword approach. Like when we have a list of keywords and we put them, we can make a very complex, of course, search request, but still it's a keyword, yeah? So for making a keyword, you have to know what you're looking for. And with a malign information influence, it's often you don't know what you're looking for. The attacks are coming from different topics, different actors, different perspectives. So these are like the limitations. And the other part of the limitation that was also a bit briefly touched upon today is about access to the data of the social media, which is now becoming more and more a challenge. We all are looking forward to the Digital Security Act that gives us a chance to request the data from different social media platforms. However, it still remains a huge challenge when we have one social media platform that could just close the access to its data for researchers or for other purposes just because they decided so, or give a very, very limited access, which gives us sometimes even a more distorted understanding of what's happening on specific platforms or specific groups, rather than helps us to actually understand how do they work, how the information is spreading, what are the best tactics to actually fight with that information or not. So this is these are big challenges that we are facing right now, and these are the things that require constant
constant work to ensure that those who are directly dealing with malign information campaigns have access to the data, have access to proper analytical tools, and not rather the brand monitoring tools that unfortunately not just suitable for tracking the things like anti-Western, anti-democratic conspiracies that are spreading out there heavily with the different topics and aspects. So this is for the first part, like identifying it. So when we identify it, like imagine that we identify it, that we already see it and we know it, then the second, what do we do with it? And here's the second problem that comes into it, that even if different agencies have managed to identify it on a very early stage and are aware that this is the malign information campaign that is gaining momentum, the response time usually takes very long. There are different researchers here that state that sometimes it takes for this kind of malign campaign 1 hour to go international, while the first response can come within 20 hours. So that is why, of course, we have here to divide it in two parts: the things that are strategic in terms of the narratives, the policies that we keep doing and pursuing every day. And then, of course, this part where we have to understand what's happening in information environment, react and act on the findings and insight. And here's this part of that most in different countries, but mostly now we have a tendency of creation of this stratcom teams on the different levels, sometimes even on the municipality level. That's a huge question, actually, to where does malign information influence should go to? Is it the stratcom fully, like meaning is it the comms people, communication people, or there should be other experts involved? And again, due to the very hybrid nature, we see that the other experts are heavily needed to understand and be able to properly respond to these challenges. So even if, as I mentioned, even they identify, the response comes very long, as most of these teams, they are not equipped with the tools that help them to know the chain of command, who is responding to who in terms of like communication wise, what is response coordination. It would be surprising to say, but most of the very effective malign information campaigns are effective not because they are so extremely sophisticated or so good in their doing, but just actually because the different teams that were equipped to combat them and mitigate their influence are just not equipped with proper tools. Usually there's even not enough of people for that, like from the human capital, or they have some extremely complicated tools and they spend like just 1 or 2 hours to interpret the insight rather than to understand how they act on it. And the third part to that is that they usually have most of the things could have been anticipated based on our knowledge of malign information influence. If you look at them, they are very repetitive in its nature and in its core. However, still for most, we do not have the pre-plan and response in terms of the narratives, in terms of the content. So usually when the crisis is actually happening, the teams are just completely lost in the information space, trying to understand what's happening, what to do, rather than just to use the pre-plan and coordination. And then overall, the third part of it, like imagining we identify the malign information campaign at the very start, we have a very clear coordination and response plan. Okay, who is acting? What are the tools we are using? Is it debunking? Was it pre-bunking? Is it something that we need to take on a bit of a different level of apply a bit of a different tactics? But we have all of this in place. And then the third part is actually how we evaluate the impact of malign information influence, and how do we evaluate, how do we measure
the impact of our action in our tools and our policies. And that's also a huge challenge to all of this, you know, cycle of what to do in information space, because even if we do something, very often there is lack of understanding. How is it actually doing? What are the KPIs to access it? And that's here most practices, they indicate focusing on things like shares, views, likes, retweets, and other indicators that are in social media platforms or the media. And which is to some extent very true, and it's to some extent very helps us at the first stage to understand what to do, whether to react or not to react. For example, in the first, when it comes to actions, what to do with it, there were numerous cases when different agencies, state agencies, and civil society organizations, especially the ones that are doing fact-checking, were taking a piece of false information to debunk it. And in fact, they were taking it from the anonymous Telegram channel that had 100 of subscribers. That piece of information would have never seen the light of the day, but they take it out, they debunk it, they spread it on different platforms because they want to spread the debunk itself, the explanation why it is false. However, unfortunately, they managed to spread the false piece itself with a very high risk of those who would never see it actually going it, and instead of believing in the debunking, rather believing in the false content itself. So that's why for the first thing, it is something very needed, how to access this impact of malign information influence. Is it something that is going big or not? Is it going viral? Do we see the coordination in there? And then, however, it is very important to understand that this, let's call them digital numbers on impact, are just the first dimension we have to look at. Because the nature of malign information campaigns lies not just without generating a lot of clicks or views. It lies within making the impact on the decision making of the people, swaying public's opinion and pushing citizens, different communities to either doing this or not doing, you know, to donate or not to donate, to sign a petition or not to sign a petition, you know, to go to a protest or not to go to a protest, and various different actions. So in this regard, we have to, when we talk overall about the influence of malign information and the effectiveness of our actions to combat them, to move a bit from these digital numbers and have them just as the first step to a more comprehensive evaluation of the society perception of certain narratives, of accessing certain actions that they're taking place. And that should be the level of, that should be the numbers we should look upon. And here I would give you the example, like previously I worked as the head of research at Detector Media, Ukrainian NGO. And we've been at Detector Media doing a sociological study starting from 2015. We were asking Ukrainians the same pair of narratives, the one that was the truthful, productive narrative, and the one that was narrative of malign information influence. And just a very simple one, people had to choose which one do they believe more in, or of course choose the options like, I don't know, I'm not sure, and other things. And within this period, you could clearly see how on different narratives of malign influence, the perception, the public's opinion was changing. And as of now, we see an extreme resilience of Ukrainian population to Russian malign information influence. And one of the last surveys that Detector Media did was actually 1 month before the start of full-scale invasion. And if you look at these numbers, the numbers were extremely positive, because as of that period of time,
over 70% of Ukrainians were choosing the productive, truthful narratives and not the hostile, malign ones. So these are like really the true deep indicators that could help us actually assess how ready we are, how resilient we are to malign information campaigns. So to sum up, I would just say that, as I mentioned at the beginning, is that malign information influence is a very hybrid and complex in nature. And we very often forget it when we are talking about the solutions. Today, I focused more on the strategic communication as one of the building blocks to build this resilience to malign information influence. However, there are multiple other tools that require working with big tech platforms, educational activities, interventions, and other various types of tools. And it's very important to understand that we're going to build the societal resilience only by combining all of these tools. Because when we look at each of them separately, they have a very limited impact. However, only combining them together, we see the real impact of them together. Thank you so much. I would be glad to. Thank you very much for your presentation, Ms. Eliuk. Bedankt voor je presentatie, meneer De Pauw. En nu, we hebben de vragen, de questions. Qui a des questions à poser? On va peut-être commencer par ici les collègues. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Monsieur Fréchus. Merci, Monsieur le Président. Merci pour les informations données par les deux experts qui enrichissent en fait tous les autres réunions que nous avons eues auparavant et les auditions que nous avons eues auparavant. J'aimerais poser deux questions. Voilà, vous développez tous les deux des solutions innovantes qui permettent de détecter de potentielles manipulations ou ingérences. Que pensez-vous du niveau de développement de ces démarches proactives au sein de l'Union européenne et de ses États membres? Comment figure-t-on au point de vue international sur ce sujet? Sommes-nous en retard? Aussi, ces questions, on peut toujours la poser. Et la deuxième, elle est posée à Mme Eliuk. Pensez-vous que votre système ou le principe puisse être généralisé? Vous venez de le dire il y a quelques instants qu'il y a d'autres systèmes qui existent au point de vue de l'enseignement, etc., pour détecter des points négatifs. Pourrait-on donc développer une intelligence artificielle qui surveille l'Internet tout entier? Dans quelle mesure le déploiement d'un tel dispositif peut-il respecter les libertés fondamentales? Je vous en remercie. Voilà. D'autres questions? Je vois une main levée chez Mme Rickmans. On va prendre Mme Rickmans et puis je reviens vers vous. Merci. Vous avez la parole, Mme Rickmans. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Merci beaucoup pour vos présentations, Monsieur De Pauw et Madame Eliuk. Monsieur De Pauw, j'avais une question parce que vous dites que quel est le remède? Vous vous posez la question du remède et vous dites que l'autorégulation est impossible. Mais donc, quand il s'agit d'intervenir dans des délais pour empêcher une ingérence et un risque grave pour la sécurité de l'État, comment considérez-vous pertinent d'agir? Et Madame Eliuk, c'est un peu la même question, c'est que vous avez beaucoup mis l'accent sur la détection précoce des fake news. Nous, sans doute, vous le savez, nous avons fait tout un rapport sur la désinformation, donc sur le développement des fake news. Et là, ma question serait, c'est intéressant ce que vous dites sur la manière d'identifier la chaîne de commandement. Comment pouvons-nous dès lors avancer et aller plus loin par rapport à la chaîne de commandement pour pouvoir intervenir? Et comment voyez-vous votre rôle en tant qu'ONG et décrypteur de l'information par rapport à des mécanismes d'intervention qui font plutôt référence ou appellent à ce moment-là à des mécanismes de protection, de sûreté de l'État, d'intervention qu'on ne peut pas faire armée sur un territoire, mais qu'on doit faire par les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous voyez la manière actuelle dont finalement les corps de protection de la société civile et de nos États démocratiques fonctionnent? Merci.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de beide sprekers voor hun erg interessante inzichten. Eerste vraag, zeer concreet. U bent beide geen fan van regulering. En dan in die zin dat zeker meneer De Pauw heeft gezegd, ja, regulering heeft eigenlijk al lang geen zin meer. Hè. Krijgt dat niet meer gereguleerd. Genius is out of the bottle. Maar ik begrijp wel goed, het is een heel punctuele vraag. Bent u beide voorstander van het reguleren van de open data? Want u heeft het beide over, ja, wij kunnen niet meer aan de data van de platformen. Daar zouden, denk ik, wel regulerende acties kunnen ondernomen worden. Het zal dan niet alleen op Belgisch niveau zijn, maar daar kan, denk ik, en gewoon de vraag, ja, is dat dan wel het soort regulering waar u dan wel naar op zoek bent en die u eventueel wel verder zou kunnen helpen? Mevrouw Iliuk, u heeft een bedrijf dat zich geografisch ver uitstrekt. Ik denk op uw website spreekt u van een 50-tal landen waar analyses op gebeuren. En het interesseerde mij wel om te weten of u regionale verschillen ziet in die beïnvloeding die gebeurt, de manier waarop die gebeurt en de tonaliteit waarin dat gebeurt, de boodschappen die gegeven worden. Of daar regionaal verschillen in te ontdekken zijn. De AI-software wordt getraind om een... ja, de vraag is eigenlijk hoe u een AI-software kan trainen en of die getraind is om het onderscheid te maken tussen legitieme meningsverschillen of legitieme beïnvloeding en kwaadwillige beïnvloeding. En hoe dat dan wel gebeurt. Wij zitten hier in een politieke context en hebben de gewoonte de publieke opinie proberen te beïnvloeden en te overtuigen. Dus waar ligt die grens en waar hindert ook bijvoorbeeld onze fundamentele vrijheden, in dit geval het recht op vrije meningsuiting, hoe hinderen die fundamentele rechten eigenlijk de strijd tegen die kwaadwillige beïnvloeding van onze publieke opinie? En dan een laatste vraag, een vraag voor ons allen, denk ik, en misschien zelfs filosofischer van aard, maar als die technieken hier allemaal bestaan om publieke opinies te beïnvloeden, dan hebben we het hier vandaag veel over de defense side. Hoe komen wij in het defensief en hoe verdedigen wij onze democratie tegen die kwaadwillige beïnvloeding? Is er ook een mogelijkheid om die technieken in te zetten aan de offensieve kant? Kunnen wij onze eigen democratische normen, waarden, fundamentele vrijheden ook promoten in die landen waar ze wat minder evident zijn via dit soort technieken? En de filosofische vraag en de politieke vraag is dan, moeten wij dat willen? Natuurlijk, maar bestaat die mogelijkheid? Heeft er iemand weet of er westerse landen zijn die van die mogelijkheid gebruik maken? Om bijvoorbeeld andere staten en de publieke opinie in andere staten te beïnvloeden richting een meer democratisch proces. Dank u wel. Merci. Beaucoup de questions ont évidemment déjà été posées, mais vous analysez évidemment un nombre important de messages. Et voyez-vous peut-être des différences importantes entre les différents réseaux sociaux dans la transmission de messages? Et donc, évidemment, les différents réseaux ont des publics cibles qui leur sont plus ou moins proches, mais dans la conception même des réseaux et des algorithmes, qui seraient peut-être plus propices alors à diffuser des désinformations. Est-ce que vous avez pu remarquer ça ou non? Alors, on sait qu'on est dans une évolution exponentielle du numérique, et donc que l'enjeu à l'éducation est évidemment primordial, que tout va très vite. Mais je me demande alors comment les médias traditionnels se préparent à cela, puisqu'il y a derrière... Allez, on sait que les médias
que tout va toujours plus vite, qu'on n'a pas toujours une vérification des sources derrière. Et donc, s'y prépare-t-il? Et pour Madame, peut-être, vous avez parlé tout à l'heure de lutter contre les informations mensongères et vous avez parlé de coordination sous-jacente. Alors, je n'ai pas très bien suivi et je ne sais pas si vous pouvez peut-être voilà, rappeler vos propos et compléter éventuellement. Je vous remercie. Il y a une vraag meer, une question? OK. Alors, on va céder la parole aux deux intervenants. Eerst meneer De Pauw. Ik denk de eerste vraag ging over de inzet van de Europese Unie. Het betreft het temperen van haatspraak en desinformatie. Ik denk dat we daar eigenlijk niet over mogen klagen. Dus er worden heel veel fondsen ingezet om precies hier rond te werken. Ik denk dat er initiatieven zijn waar techbedrijven bij betrokken zijn, zoals wij zelf. Civil society wordt betrokken. En ik denk dat er heel veel goed werk gebeurt. Het enige waar ik misschien een opmerking op kan maken is dat er ook heel veel dubbelwerk gebeurt. Maar misschien is het ook niet slecht dat er op verschillende paarden wordt gewed. Maar wat betreft puur het investeren vanuit de Europese Unie in dit soort van werk, denk ik dat we eigenlijk er redelijk goed voor zitten. Ik denk een beperking waar wij mee te maken hebben, maar ik ben van die beperking beginnen houden, is de GDPR. Dus zeker als je met social media monitoring bezig bent, is het spook van surveillance nooit ver weg. Dus je wil ook niet de burgers gaan bespieden, je wil naar de burgers luisteren. Maar wat je effectief kan doen in termen van hoe je op individueel niveau kan gaan werken, wat uiteraard uitgesloten is, dat is toch op een zekere manier beperkend. Maar ik voeg daar graag aan toe dat nu precies die privacy, die GDPR, dat is een typisch voorbeeld van Europese normen en waarden. Dus we onderhouden die uiteraard heel erg graag. Wat betreft regulering, er zijn zoveel manieren. Stel, er werd onlangs gesproken vanuit Frankrijk om Twitter te verbieden in de Europese Unie. Ten eerste gaat dat, wat mij betreft, tegen de geest van het internet, open informatie. Er zijn zeker gelegenheden waarbij het zinvol is om te denken aan een verbod. Ik denk Twitter die uit de vrijwillige code tegen desinformatie stapt, vind ik ten persoonlijke titel een brug te ver om daar Twitter voor te verbieden. Bovendien, denk ik, zal het heel erg gemakkelijk zijn voor mensen om dat verbod te omzeilen. Iedereen met een VPN kan sowieso via Amerika gaan en kan sowieso terug bij Twitter. Dus het zal heel veel werk kosten. Opnieuw, ten persoonlijke titel, het is volgens mij onterecht om Twitter om deze reden te verbieden. En ten derde, kosten, reden. En het is eigenlijk zinloos. Mensen gaan het verbod sowieso kunnen omzeilen. Waar ik wel fan van ben, is de Duitse manier van werken, waar er een soort van samenwerking bestaat tussen burgers en veiligheidsdiensten om illegale vormen van haatspraak te melden en de sociale netwerken te verplichten om die berichten te verwijderen. Dat lijkt mij ook niet heel ver gezocht. Als er een misdrijf gebeurt op sociale media, dan zijn de sociale media die zichzelf beschouwen als een huis waar mensen zich aan de regels moeten houden, dan zijn de sociale media daar ook voor verantwoordelijk om dat misdrijf op te lossen. En het Duitse voorbeeld is daar volgens mij leidend voor ons. En ik zou er niet rouwig om zijn als dit doorheen heel de Europese Unie wordt geïmplementeerd. Wat betreft het reguleren van open data, ik denk dat de
Digital Services Act daar een heel goed en belangrijk antwoord op biedt. Zoals ik zelf al heb aangehaald, die transparantie zal extreem belangrijk zijn. Sociale netwerken geven soms zelf rapporten uit, maar dan heb je het systeem van wij van WC Eend. Alles gaat goed, het is niet zo erg als gevreesd. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er derde partijen ook kunnen meekijken en dat zij toegang krijgen tot die data. Dus als de Digital Services Act erdoor komt, dan is volgens mij dat probleem opgelost. Wat betreft het trainen van AI-software om het verschil te merken tussen legitieme en of bona fide en malafide beïnvloeding. Ik denk nog niet dat we op een punt zijn waar we AI enkel als one-stop measure kunnen gebruiken. Waar wij bij TextGain vooral op proberen te richten is AI op zo'n manier in te zetten dat het manuele, het repetitieve werk van mensen probeert te reduceren. Maar we vinden die menselijke component nog altijd heel erg belangrijk. We proberen natuurlijk, als je in plaats van 1 miljoen tweets moet nalezen, er maar 100 moet nalezen, en dat is een groot verschil in het type van menskracht dat je er moet bijzetten. Ik denk AI trainen om dat verschil te merken is heel erg moeilijk. Ik denk niet dat we dat op taal kunnen doen. Dan denk ik eerder aan bewegingen binnen sociale netwerken, de dynamiek van hoe zo'n bericht zich verspreidt. Wordt dat door andere botachtige accounts verspreid? Dan kan je er redelijk zeker van zijn dat dat geen bona fide bericht is. Dat wordt verspreid. Wat betreft het recht op vrije meningsuiting, ik denk dat de grens duidelijk is. Alle onwettige vormen van expressie moeten verboden worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan laster en eer, doodsbedreigingen, oproepen tot geweld, negationisme, dingen die heel duidelijk in de wet verankerd zijn. Ik denk dat daar een duidelijke grens is op vrijheid van meningsuiting. En ik denk dat we ook daarop gaan moeten inzetten om specifiek dat soort van berichten te gaan herkennen. Dank u wel, meneer De... Sorry. Geen probleem. Ja, wat betreft het kunnen promoten van onze eigen waarden via deze weg, ik weet, er zijn heel veel Amerikaanse organisaties die actief zijn globaal om democratische waarden te pushen. Ik weet niet, ik durf daar geen standpunt over in te nemen of wij vanuit Europa of vanuit België dat soort van dingen ook moeten proberen. Het is volgens mij een risicovolle bedoeling om dit soort van technologie te gaan weaponizen. Als het gebouwd is, is het gebouwd en we kunnen vertrouwen hebben in onze huidige machtshebbers, maar dat wil niet zeggen dat we binnen 10, 20 jaar dezelfde bona fide machthebbers hebben. Dan de vraag over hoe de traditionele media zich kunnen wapenen. Ja, ik denk dat er heel goede inspanningen gebeuren door de traditionele media om informatie dichter bij de burger te brengen, om long reads te kunnen transformeren naar heel kernachtige berichten. Er gebeuren heel leuk, ik ben geen fan van het platform, maar er gebeuren heel toffe dingen op TikTok waar mensen proberen om factchecks die niet altijd eenvoudige materie zijn, om die zo dicht mogelijk bij de burgers of bij jongeren of bij andere kwetsbare groepen te brengen. Ik weet ook dat er vanuit verschillende overheden ook heel erg wordt geïnvesteerd om dat soort van activiteiten te ondersteunen. Dus wat dat betreft ben ik relatief positief. Nou, nu. Ja, dank u wel. Dank u wel, merci beaucoup, meneer De Pauw.
Madame Miljouk. Yes, thanks so much for all of the questions. So first of all, about the how late or not we are doing some things in developing some policies, I would say that overall, if we talk here from the perspective of European Union mostly, I would say that European Union is actually surprisingly quite forward in that, and even is a leader in that. And so today was mentioned a few times the Digital Service Act that seems to be a very promising tool to help us mitigate the consequences and prevent some malign influence. At the same time, there is also developments on the regulation of AI, and so I would say overall, yes, compared to others, very progressive, but compared to the pace of the development overall and the changes, we are still quite slow, I would say, especially if we, of course, the artificial intelligence is something that is developing extremely quickly these days, but if we set that aside and focus solely on just the essence of malign information campaign, I mean, here we are unfortunately very much behind within the things that could have been done in that, and I will later give you a few examples answering other questions on that. So overall, there was a few questions about how can we identify the facts and other things. So, and what is meant by coordination. So first of all, indeed, we have different here, we have different dimensions. Of course, there is a dimension of each social media. Social media has its own policy. It has different stands against like hate speech and other things. The same applies to actually the legislation, the law itself of each country that actually has, most countries have quite clear ideas and objectives about what things are not appropriate, what are crossing the line in terms of exploiting the freedom of speech and freedom of expression. So I think this is something that we should follow on, and definitely do not go into developing some legislation, you know, to prosecute for fake news or something like that, because that's a very dangerous path. And I personally believe that it's more threatening to the democratic approaches that we strive to have overall. But in terms of coordination, what is clear here is, for example, how we identify coordination within for our work is that first of all, we focus on the content coordination. That, for example, we see the very technical content coordination when we see the exact same phrasing being published, republished at the same time, actively on different platforms, across different platforms. So that's the red flag, the first red flag to look into it, to understand what's happening. The second, more sophisticated one, when we use the here artificial intelligence to understand the semantic similarity, meaning that the message itself, the post is a bit different from another post. It's not written the exact same way, but the core, the message is the same. So we look at that kind of coordination in terms of content, because if we see the multiplication of the same content, this is a sign of potential coordination that we have to investigate more. The second is a very technical coordination, is the coordination in terms of potential involvement of bots and trolls. And here, of course, again, each social media platform has its own policy on how to deal with that, but overall, this is the very technical coordination in that. And third is actually about how
some malign actors, like for example, Russian state-controlled media are being the first one to spread the information, and we see how this information is spreading beyond. And of course, all of these things are just the primarily indication of potential coordination, that we, of course, we look into the content, what is the coordination about, and we simply see whether these kind of things are have a potentially misleading, false information included, or weaponizing even truths that just goes goes against the specific country or community policies and standards. So in reality, it's actually much simpler than overall, because when we talk about this debate between this is my right to express my opinion and this is the freedom of expression and coordinated activity, because when we look at one post, it is of course very hard to say that, and we of course have to investigate the motivation and so on and so forth. But when we look at the big scale, like for example, we on the daily basis analyze a few millions of publications. So when you look in this huge pool, these things such as coordination and other, they are much more clear from that perspective. There was also a question about, like, should we apply some techniques that are being exploited by malign actors? And here I would say that overall, definitely not, because if we are talking about democratic stand, it just goes against democratic stand and democratic nature on one side. But on the other side, it's also very important to understand that most of the things that malign actors do, they are not doing like they are exploiting the tools that have nothing bad in its essence. Like for example, when we see that malign actors have very clear narratives and messages targeting specific audiences, this is not something heavily intended by propaganda and disinformation. You know, this is the simple rules of communication campaigns and how we arrange it. And it's again, like, it sounds very obvious, but when you look in many countries, European ones, and you look what are the strategic narratives, what are the democratic narratives, how the countries, like from the institution level, how the institutions are communicated, and you would usually see the lack of consistency, lack of clear messaging, lack of understanding what audience are we targeting with this specific information. It usually ends with local municipality posting it on its page on social media, and that's it. And that's unfortunately not an effective strategic communication. So in this regard, it's just important to make this distinguish that not all of the just simple techniques that they use have the malign nature in itself. So I think that from that regard, we have some things we can learn from them in terms of like consistency of messaging and others, but definitely do not employ the tools that go against the democracy itself. And on the other note about how to reach data from the platforms, it is indeed a very painful question for me personally, because of course we have on one side the privacy and security of personal data that each of us is giving up when registering on each social media platform. And we remember not so long time ago the case of Cambridge Analytica that unfortunately heavily exploited the that access to any kind of data that was on social media platforms. So I think it's just very important to have the procedures indeed outline of who and how and for what purposes can get the data from social media, like what's the clear procedure. But on the other side, to have the mechanisms that actually force, to some extent, social media platforms to give this kind of data if the person or organization meet all of the compliances. Because, for example, the Digital Service Act,
it introduces the function of giving a request to social media platform and for the data and getting the data properly and everything. However, here we have to understand that most tech giants, they are not very eager to do these things. And what they could do, my initial thought is that they would just take all the requests and they will process them for like a year. And that's it. And then for the longitudinal study, that's may do, but for the, again, strategic communication and listening on minute basis, not even the daily basis, this is unfortunately not an option. So I think it's very important here to have this balance between, yes, there's a need for very clear procedures and compliances, but on the other side, there should be regulators, different kind of policies, including using taxation for the big tech as one of the incentives, not the incentives, rather the opposite one, right? How to make sure that they comply with these regulations and they follow it and they are interested in doing that. The final note about the difference of social media platforms and difference in terms of the regions is indeed there is a huge difference between the regions and between the social media platforms. I would say that in essence, in its nature, all of the malign information influence is the same. It's weaponizing things, it targets communities, it tries to pit one community against the other. But here is interesting how they are doing it. So, for example, in terms of the regional, we see a huge difference in terms of the narratives and messaging and targeting the communities. For example, when we talk about the global south, for instance, the pro-Russian malign information campaigns, they focus primarily on fueling anti-US sentiment, claiming that, spreading different conspiracies to claim that it is the US allegedly started the war against Russia with the Ukrainian hands because it's a colonial, they exploit the colonial past and experience of the countries to say that this is the US that is wants to have more colonies. Rather completely acknowledging the fact that it is actually the opposite, that the Russian war against Ukraine is colonial in its nature. But they know very good, this regional, local peculiarities, and they exploit them very heavily in each region. In terms of social media platforms, here is, again, huge difference because each social media platform is built differently. So, for example, when we have like these echo chambers that were mentioned today, this is primarily very relevant to Twitter and Facebook. However, when we go to Telegram, which is now actually is a breeding ground for malign information campaigns, it doesn't have that kind of echo chambers because it doesn't have a feed that you just open it and you just scroll the feed and you have the algorithm suggesting you how your feed will look like. You have the channels, you subscribe to channels, and they are inside of the channel, all the chronological order, but still the structure is very different. The malign influence is done very differently. And here we have TikTok that is completely different because the TikTok is a non-subscription based social media, meaning that on Facebook and Telegram, if you want to get any kind of information, you need to be subscribed to something or someone. On TikTok, you can subscribe to no one and still consume tons of content. And the way this content is suggested to you is heavily relies on different indicators on like how long do you watch the video, at what moment you stop, how to interact with it, and so on and so forth. So definitely each social media has actually tons of its peculiarities that make this social platform are more vulnerable to malign information influence, and malign actors know that and imply it very heavily. And about the traditional media, how they are doing in all of this, and here I would say unfortunately not as good as we would like to. Now we see that
and there are numerous reasons for that, not to go in details to that because they actually vary from the funding to actually the editorial standards and everything, and that overall the journalistic standards need to some extent a rethinking in the modern information space. But overall, media very often, like independent media, quality media, are very often without the bad intent can amplify the narratives and messages of malign information campaigns and actors because of this unflexibility in terms of the standards and everything. Like for example, when just with the start of full-scale invasion, the RT, which is one of the premier platforms, channels, I wouldn't call them even media, of Russian state propaganda and disinformation, they were just recently banned. Before, they were heavily quoted by European media as the credible source of information without any kind of context for its readers, using them as like very legitimate source without fact-checking and everything. And even after that, for example, we've been analyzing the media writing about Ukraine with the start of full-scale invasion, and it was in Belgium actually, and it's not that high number in terms of Europe. Unfortunately, there are countries with a way higher numbers, but just imagine that about 5% of all of the media publications on Ukraine were using as its primary source Russian controlled media or Russian affiliated media, which is, again, unfortunately shows how malign narratives and actors can easily just get to the front pages of the top media in the countries. So I think that's also for the media is one of the blocks, as I mentioned in my speech, that when we tackle malign information influence, there are many aspects to it, and the quality media is one of them that should be as well regarded and developed separately. So yes, to summarize, is just to say that so malign information campaigns is about this coordination that is very visible on a large scale. We do have currently various technologies based on AI that helps us a lot to spot them, identify, and understand much quicker. And we actually save lots of time and human resources. But of course, at the end of the day, it is still and it should remain the skilled experts and analysts who interpret the insights that AI-based technologies help us to extract from different data sets. Thank you very much. Je pense... Il y a encore d'autres questions, d'autres demandes de questions? Andere vragen, questions? Bon. Bien, alors il me reste à remercier chaleureusement Madame Iliuk et Monsieur Depeau pour leur présence, avec ces explications qui sont nourries et les questions qui ont permis d'éclairer évidemment notre commission. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et il me revient le plaisir aussi de remercier les services qui nous ont accompagnés, qui permettent la tenue de cette séance, et remercier en particulier également la traduction. Sans vous, on aurait beaucoup de difficultés. Merci, bon après-midi à toutes et à tous.